Good afternoon, all of you. In today's session is about the blastulation. In previous session was about the cleavage, types of eggs, etc. In the last class, we said what cleavage is and what is the purpose of cleavage. That cleavage is simply a mitotic division which is undergone by the zygote. Like fertilized egg. The fertilized egg is called zygote. Cleavage is simply the mitotic division or simply the multiplication of the cells or division of cells. The cleavage is a fractionating process which splits the zygote. Zygote is the fertilized egg. Fertilized egg is called zygote into smaller cells, and the smaller cells which are formed after this cleavage is called blastomeres. And this division, as I said in the previous class, this division is mitotic division, and this is actually simply a doubling sequence. Two divide undergoes cleavage, meridional cleavage. We discuss about different types of cleavage, that is meridional, equatorial, latitudinal, vertical, etc. So it undergoes division by 2, multiplies to 4, then to 8, 16 and so on, and it gets arranged in a particular manner. And as the patterns of cleavage also was discussed, that is the the spiral cleavage, then the radial cleavage, etc. So cleavage is simply the mitotic division taking place in the zygote or fertilized egg, which result in the formation of a embryo. Korey divisions allengil korey cleavage-ine shesham large number of cells will be formed, and these cells are called blastomeres. The small cells which are formed as a result of cleavage is called blastomeres. Then that is the process of cleavage after during the early cleavage or early mitotic division only there is actually a geometrical regularity like 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. After that, the cleavage or division is very fast and it becomes irregular. അതായത് 32 അല്ലെങ്കിൽ 64 സെല്ലിന്റെ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡിവിഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആകും. Fast ആയിട്ട് it goes in a very fast manner, resulting in the formation of a embryo. Then this process of cleavage will become entirely irregular after this 64 cell stage, and during this early cleavage stage the blastomeres form a structure of embryonic stage called morula. അല്ലെങ്കിൽ ഈ early cleavage stage continuous division ശേഷം ഒരു mass of cells will be formed, and that's known as morula. Morula is also called mulberry. It's look like a mulberry fruit. Mulberry fruit you might have seen ഒരു group of cells അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് aggregate ചെയ്ത് കുറേ cells ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു structure ആണ് mulberry fruit like structure. So the early cleavage stage, the blastomeres form a structure which is similar to that of a morula. Fast division ശേഷം ഒരു mass of cells form ചെയ്യും, അതിനെയാണ് morula എന്ന് പറയുന്നത്. So the gametes, it's like this. The male and the female gamete fuse together to form male and female gamete fuse together to form a zygote, and the zygote undergoes zygote അല്ലെങ്കിൽ fertilized egg. The zygote undergoes division to form a morula. Zygote ധാരാളം cleavage നടക്കും, and that results in the formation of a mulberry fruit structure or a mass of cells structure that is known as morula,
and morula get differentiated into a structure called blastula. This is how the pattern goes. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെയും മോറലയുടെയും പ്രത്യേകത zygote കുറെ ക്ലീവേജ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും it forms a spherical or spear-like mass of cells, and that is known as morula. And this arrangement of the cells varies. Morula stage ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും വേരി ചെയ്തിരിക്കും. Zygote undergoes cleavage to form a structure called morula. Morula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു mulberry fruit like structure ആണ്. Morula is a mulberry fruit like structure, and it again undergoes rearrangement. The cells in the morula undergoes rearrangement to form blastula. ഈ formation of morulae പറയുന്ന പേരാണ് morulation. Formation of morula is called morulation. So I think all just I will 2-3 sentence. Cleavage is simply the mitotic division which is taking place in a fertilized egg or zygote. As a result of cleavage, small cells are formed in the fertilized egg, that is known as blastomeres. These blastomeres will this fertilized egg will undergo further divisions. So after a 64-celled stage, the development pattern, the cleavage is so irregular and it results in the formation of a mass of cells. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗില് കുറേ ഡിവിഷൻസ് നടക്കും. ഒരു സെല്ല് 2ആയി, 2 4ആയി, 4 8ആയി, 8 16 32 സെൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 64 സെൽഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത്. And as a result of that, a mass of cells are formed. A group of cells, a ball-like structure is formed, and that is called morula. Morula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് mass of cells അല്ലെങ്കിൽ mulberry fruit stage എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Embryo at this stage is called the എന്താണ് morula because it looks similar to that of a mulberry fruit. Mulberry fruit നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിനകത്ത് ക്യാവിറ്റി ഒന്നുമില്ല, mass of cell ആണ്. മൾബറി ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് കുരുവോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് മാസ് ആൻഡ് the cells project outwards. അല്ലെ മൾബറി ഫ്രൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് സെൽസ് വിൽ protrude outside. അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മോറുല എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. And the formation of morula is called morulation. Then morulation is of different types. In microlethal eggs, the cleavage results in the formation of a mass of cells called blastomeres in microlethal egg. In macrolethal egg, the morula stage is very reduced. That is, in macrolethal egg, the cleavage results in a stage with the morula stage with the microlethal egg, and it consists of a mass or a disc of cells. Actually, morula എന്ന് പറയുന്ന ഒരു distinct structure വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് it will be in the case of microlethal egg. യോക്ക് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ lethal എഗ്ഗിലാണ് typical ഒരു morula structure, ഒരു complete morula structure is formed. But the morulation in macrolethal egg is very limited. Then next is the morula get differentiate to form a structure called blastulation. So morula എന്ന് പറയുന്നത് thick mass of cell അല്ലെങ്കിൽ group of cells ആണ്. There is no cavity inside. But coming to after morulation, the process which takes place is blastulation. Blastulation means formation of a blastula. The cleavage ends in the formation of a stage called blastula.
blastula is totally different from that of a morula stage. Here this is a morula. This is a morula. Morula differentiate cheyadinu shesham, after the cleavage, the cells will get rearranged. Morula form cheyadinu shesham, the cells will get rearranged and form a structure called blastula. This is known as a blastula. So the main difference between blastula and morula is that morula means a mass of cells. Blastula means there is a cavity. See, this is a cavity. A cavity will be formed inside the zygote or inside the developing embryo. That's known as blastula. So the division of zygote into blastomeres begins after the 30 hours after fertilization. Fertilization, male female gamete fuse ചെയ്തതിനു ശേഷം 30 hoursന് ശേഷമാണ് division of zygote start ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ fertilized egg divide ചെയ്യാൻ start ചെയ്യുന്നത് it is only after 30 hours, and the subsequent cleavage results in the formation of a structure called morula. അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലും, here you can see അല്ലേ, ഇത് ഒരു 2-celled stage ആണ്, and this is a 4-celled stage, this is a 8-celled stage അല്ലേ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8-celled stage. 8 16 ആയി, 16 32 undergoes division or multiplication to form 64. അങ്ങനെ ഒരു mass of cells form ചെയ്യുന്നു, and this mass of cell is called morula. ഇനി morula എന്ന് പറയുന്നതിൽ cavity ഇല്ല. ഇതില് morulaiലെ ആണെങ്കിലും blastulaiലെ ആണെങ്കിലും ഓരോ സെല്ലിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് blastomeres. Each small or individual cells which is found in morula and blastula are called blastomeres. This cell cycle is very long, that the first 2 cell cycle takes around 24 hours. ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ, അതായത് 1 ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം 30 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 2 ആയി, 2 4 ആയി, അതൊക്കെ ഡിവിഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഡിവിഷൻ ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മോറുല സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മോറുല സ്റ്റേജില് സെൽസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം a cavity will be formed inside the developing embryo, and that is known as blastocyst. The cavity inside, or the hollow hollow space inside the blastula is called blastocyst. The space that here you can see, this space is called blastocyst. Blastocyst. Blastocyst is the cavity. Is the cavity inside the blastula. അതിനെയാണ് blastocyst എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So the formation of blastula is called blastocyst. So morula, after the morula stage initiation, the cells undergo rearrangement to form a cavity inside the developing embryo, and that cavity is known as blastocyst. The structure in which the blastomeres are arranged around this blastocyst is called a blastula, and the cellular layer surrounding the blastocyst is called blastoderm. ഇത് blastoderm. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസീലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ പറയുന്ന പേര്. A layer of blastomeres which surround the blastocyst is called blastoderm. 3 terms ആയി ഇവിടെ.
Blastula, the formation of blastula is called blastulation. Second point, the cells in the blastula is called blastomeres. Third, blastula means the morula undergoes differentiation or rearrangement to form a hollow sphere of cells, and that structure is called blastula. Blastula has a cavity inside. The name of the cavity is blastocoele. The layer of cells which surround the blastocoele is called blastoderm. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഇത്ര 4 points ആണ് blastula കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. So the formation of blastula is blastulation. So blastula form ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? മോറലയിൽ നിന്ന്. Gamete fuse ചെയ്തു. The fertilized egg is called the zygote. The zygote undergoes multiple divisions to form a mass of cells called morula. Morula undergoes rearrangement and differentiation to form a structure called blastula, and the cavity inside the blastula is called blastocoele. The layer of cells which surround the blastocoele is called blastoderm. Now we will look each types of blastula. The blastula is of different types based on the pattern or based on the properties of the egg. Types of egg we learned. Just recollect. Remember what was taught. The type of eggs were alacethal with negligible amount of yolk, example mammalian egg. 2. Microlacethal egg with very less amount of yolk, and that was amphioxus. Moderate amount of yolk or mesolacethal egg, example amphibian egg. Then macrolacethal egg with large amount of yolk, example reptilian and avian egg. കോഴിമുട്ട അതൊക്കെയാണ് macrolacethal egg. We learned about centrolacethal egg. Centrolacethal egg is the egg in which the nucleus is found at almost center of the yolk, and it is also a macrolacethal egg. Insect egg is also a macrolacethal egg. Now, keeping that in mind, we will start the different types of blastula. Then, the blastula is of different types based on the characters or type of egg. That is the amount and distribution of your egg. In the amount നെയും distributionനെയും base ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് types of egg പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ types of egg നെ base ചെയ്ത് തന്നെയാണ് types of blastulaയും വരുന്നത്. First is the coeloblastula. The first one is coeloblastula. Coeloblastula is the blastula which has a large spacious blastocoele inside. Coeloblastula എന്ന് വെച്ചാൽ hollow അല്ലെങ്കിൽ coeloblastula has a large blastocoele inside it. This is a blastocoele, and large number of eggs with the cells are surrounded. ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി cells will be there. This is a coeloblastula. Coeloblastula is actually formed as a result of holoblastic cleavage. Coeloblastula is formed as a result of holoblastic cleavage. Holoblastic cleavage എന്തായിരുന്നു? Complete cleavage. That means the egg is divided into equal halves. Egg complete ആയിട്ടും divide ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ holoblastic cleavage എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ coeloblastula is formed. Coeloblastulയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് points are: it is a holoblastula and it is 1 point holoblastula.
Second point, it is formed as a result of holoblastic cleavage. Holoblastic cleavage is a type of cleavage in which the egg is divided into completely, the egg is divided into two halves. That's known as holoblastic cleavage. Holoblastic cleavage in the ഫലമായിട്ടാണ് Coeloblastula form ചെയ്യുന്നത്. ഇനി Coeloblastula form ചെയ്യുന്നതിൽ Coeloblastula ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Holoblastic cleavage is also called complete cleavage. Complete cleavage എന്താണ്? രണ്ട് തരം പഠിച്ചു. Equal holoblastic cleavage, unequal holoblastic cleavage. So equal holoblastic cleavage means the blastomeres which are formed as a result of cleavage is of equal size. അതിനെയാണ് equal holoblastic cleavage എന്ന് പറയുന്നത്. Then next is unequal holoblastic cleavage. അപ്പോ holoblastic cleavage രണ്ട് തരം പറഞ്ഞു, ഈക്വലും അൺഈക്വലും. ഈക്വൽ holoblastic cleavage ന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന blastomeres ഈക്വൽ സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ unequal holoblastic ന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന blastomeres will be of unequal size. Then this is actually ഇവിടെ കാണാം unequal size ആണ്. ഞാൻ ഈ വരച്ച പിക്ചറിൽ you can see the blastomeres are of different size. അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ സൈസ് വലുതാണ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് macromeres. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ. Macromeres. These are called macromeres. Means the blastomeres are larger in size. And these are micromeres. Micromeres and macromeres. So the blastula which is formed as a result of unequal holoblastic cleavage. So ഈ വരച്ച blastulയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? blastomeresന്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. That means it is unequal. അങ്ങനെ unequal holoblastic cleavageന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന blastulയാണ് unequal Coeloblastula എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Coeloblastula രണ്ട് തരമുണ്ട്. unequal Coeloblastula ഉണ്ട്, equal Coeloblastula ഉണ്ട്. This is unequal Coeloblastula. We are talking about Coeloblastula, okay? Unequal Coeloblastula. Then next is, this is unequal Coeloblastula, and next type is equal Coeloblastula. Equal Coeloblastula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the blastomeres will be of equal size. All the blastomeres will be of equal size. All the blastomeres will be of equal size. See, അതിനെയാണ് equal Coeloblastula എന്ന് പറയുന്നത്. This is equal. This is equal Coeloblastula. So, types of blastula. First type ആണ് Coeloblastula. Coeloblastula is formed as a result of, this is equal, Coeloblastula is simply called a holoblastula. Means what? അകത്ത് cavity ഉള്ള blastula ആയതുകൊണ്ടാണ് holoblastula അല്ലെങ്കിൽ blastocele ഉള്ള what? Blastula. ഈ രണ്ട് ക്യാവിറ്റിയും പറയുന്ന പേരാണ് blastocele. Blastocele. This is blastocele. So, ഇനി Coeloblastula രണ്ട് തരം. Equal Coeloblastula ഉണ്ട്, unequal Coeloblastula ഉണ്ട്. അത് equal holoblastic cleavageന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന blastulയാണ് equal Coeloblastula.
unequal holoblastic cleavage ന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ് unequal coeloblastula. ഇനി ഏതാണ് ഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് കാണിക്കുന്നത്? എ ലെസീത്തൽ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ലെസീത്തൽ എഗ് ആണ് ഈക്വൽ സീലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് കാണിക്കുന്നത്. അൺഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ഉള്ള eggs. So hope it's clear. First type of blastula is coeloblastula. It is also called holoblastula as there is a cavity inside. The cavity inside is called blastocoel, and the coeloblastula is of two types: unequal coeloblastula and equal coeloblastula. Unequal coeloblastula is formed as a result of unequal holoblastic അല്ലെങ്കിൽ complete unequal complete cleavage. Then equal coeloblastula is formed as a result of equal holoblastic cleavage. Then examples are echinoderms and brachiostomes. Equal coeloblastula എന്താണ്? A lecithal eggs ആയിരിക്കും equal coeloblastula form ചെയ്യുന്നത്. That is mammalian egg, then eggs of amphioxus, etc. In unequal coeloblastula is formed in case of amphibian egg. Moderate amount of yolk ulladana unequal coeloblastula form ചെയ്യുന്നത്. Hope it's clear. Next is stereoblastula. Stereoblastula. Coeloblastula പറഞ്ഞു. Next is stereoblastula. Stereoblastula. Stereoblastula is a type of blastula which is formed or it is composed of an aggregate of large sized cells. വലിയ cells ആയിരിക്കും. Stereoblastula means the cells will be of larger size. Cells will be almost larger in size. This is known as a stereoblastula. Stereoblastulation അല്ലെങ്കിൽ stereoblastula is of the blastomeres will be larger in size compared to other blastula. The blastomeres are larger in size with lesser number of cells and they don't have a cavity inside. Blastocoel illarikum. Stereoblastula is an aggregate of or it is a group of cells. Compared to other blastula, the blastomeres will be larger in size without blastocoel like cavity illa. That is known as stereoblastula. Example, Nereus. Marine worm. Stereoblastula example ആണ് Nereus. Nereus egg is അല്ലെങ്കിൽ Nereus ന്റെ blastula is an example of stereoblastula. Then next is periblastula or superficial blastula. Periblastula or superficial blastula. Coeloblastula കഴിഞ്ഞു, stereoblastula കഴിഞ്ഞു. Next is periblastula or superficial blastula. പേര് പോലെ തന്നെയാണ്. Periblastula is അല്ലെങ്കിൽ superficial blastula എന്ന് പറയുന്നത് superficial cleavage അല്ലെങ്കിൽ peripheral cleavage ന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന blastulaയാണ് superficial blastula അല്ലെങ്കിൽ periblastula. In yesterday's class or in previous class we said what is superficial cleavage. Superficial cleavage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the cleavage, the nucleus undergoes division and it moves towards the periphery. The cells will move towards the periphery to form a layer of cells. Then it undergoes division. That's known as
peripheral cleavage or superficial cleavage. ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. Superficial cleavage അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറിയിൽ മാത്രം ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പെരിഫറൽ ക്ലീവേജിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലയെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിബ്ലാസ്റ്റുല ഓർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബ്ലാസ്റ്റുല. These are blastomeres. ഈ കാണുന്നതെല്ലാമാണ് blastomeres. Example is insect egg. Blastomeres are the blastomeres. And this is example is insect egg. Insects in the egg ella periblastula. The blastula which is formed from insect egg is periblastula. അപ്പോൾ എന്താണ് പെരിഫറൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീവേജിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ് പെരിബ്ലാസ്റ്റുല ഓർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ blastula, and the example is what insect blastula. Now next is discoblastula. Next is discoblastula. So pseudo പഠിച്ചു, stereo പഠിച്ചു, then periblastula കഴിഞ്ഞു. Next is discoblastula. Discoblastula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ discoidal cleavage. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Discoidal cleavage means the cleavage is restricted to a disc. അല്ലേ? ഡിസ്കിൽ മാത്രം ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ് ഏതിലാ ഉള്ളത്? മാക്രോലെസീത്തിലേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോഴിമുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക് മാതിരി സ്ട്രക്ചർ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ കാണും. That is known as discoblastula. And this discoblastula എന്താണ്? And this disc-like structure is called blastoderm. കോഴിമുട്ടയുടെ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോഡേം. അങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമില് കുറെ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൽ മാത്രം ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ discoblastula. The blastula which is formed as a result of multiple cleavage in the blastoderm is called discoblastula. Then this discoblastula is formed from macrolethal egg. Example, reptilian egg and avian egg. Discoblastula form ചെയ്യുന്നത് macrolethal egg അല്ലെങ്കിൽ strongly telolethal eggs. Example, birds and reptiles. And a cavity is formed. For blastodermല് ഇങ്ങനെ കുറെ divisions നടക്കും. Lot many divisions are taking place. ഇതിനെയാണ് discoblastula എന്ന് പറയുന്നത്. Then as a result of this division, a cavity is formed. ഇങ്ങനെയാണ് division start ചെയ്യുന്നത്. This is how the division starts, and as the division progresses, what happens is a cavity is formed inside the blastoderm, and that is known as subgerminal cavity. ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? യോക്ക് ആണ്. Here it is completely filled. Here it's yolk. The macrolethal egg ആകുമ്പം ഇവിടെ എല്ലാം yolk filled ആയിരിക്കും. And this is yolk. ഇവിടെ ഫുള്ളും yolk ആയിരിക്കും. And the division will take place at this region. അങ്ങനെ division നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു layer of cells will be formed. yolkലോട്ട് divisions നടക്കില്ല. കാര്യം എന്താണ്? It is very hard and it is only a food source അല്ലെങ്കിൽ nutritive
സോഴ്സ്. ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് മാത്രമാണ് യോക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ യോക്കിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല, ഈ ഡിസ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ലെയർ ഓഫ് സെൽ ഇസ് കോൾഡ് blastoderm. This layer of cell is called blastoderm. This layer of cell is blastoderm, and this cavity is called subgerminal cavity. The cavity is called subgerminal. Like the blastocele and the varayunnathaanu. This cavity is called subgerminal cavity. Subgerminal cavity അല്ലെങ്കിൽ blastocele. Subgerminal cavity. കാര്യം എന്താണ്? germ ലെയറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള cavity ആയതുകൊണ്ടാണ് it is called subgerminal cavity. So discoblastula is the blastula which is formed as a result of discoblastic cleavage. ഇനി discoblastic cleavage എവിടെ നടക്കുന്നു? macrolethal എഗ്ഗില്. macrolethal എഗ്ഗിൽ എവിടെയാണ്? ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രമാണ്. This is known as the blastodisk. അല്ലെ, എഗ്ഗിന്റെ ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രം ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിസ്കോബ്ലാസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക്. ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിൽ മാത്രം ക്ലീവേജ് നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലാസ്റ്റുല ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് discoblastula. And as a result of cleavage, a layer of cells it will be formed, and that layer is called blastoderm. And the cavity is formed just below the blastoderm. That it is called subgerminal. തൊട്ട് താഴെ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് subgerminal cavity എന്ന് പറയുന്നത്. ജെർമിനൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജെർമിനൽ ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ germ layers ആയ ectoderm ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. That's why it is called subgerminal cavity. അതാണ് discoblastula. Now, next is blastocyst. Blastocyst is the blastula stage of mammals. Blastocyst is the blastula stage of mammals. This is a blastocyst. Blastocyst is the blastula stage. Blastocyst is the blastula stage of mammals. Mammals in the blastula parayna perana blastocyst. And this is important. Usually this question is asked for your 2 marks or 1 marks. And the blastula stage of mammals is blastocyst. And compared to other blastula, the blastocyst has some peculiarities. One, it consists of a hollow sphere of cells. You can see this is a hollow sphere of cell is there, but it has a cavity inside. And the cells are aggregating at one region of the blastula. Blastulയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയാം. അവൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് സെൽസ് ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. And that is known as inner cell mass. And this inner cell mass is always found at the animal pole. Inner cell mass ഫോം ചെയ്യുന്നത് animal പോളിലാണ്. So blastocyst is the blastula of mammals. Blastocystന്റെ പ്രത്യേകത ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ അനിമൽ പോൾ റീജിയനിൽ കുറെ സെല്ലുകൾ കൂടിയിരിക്കും. ആ സെല്ലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ്. ആൻഡ് the peculiarity of inner cell mass is that
the inner cell mass get differentiated to form the embryo. Embryo proper അല്ലെങ്കിൽ embryoയുടെ body ആയിട്ട് മാറുന്നത് it is the inner cell mass. Inner cell mass get differentiate to form the embryo proper of the organism, and the outer single layer of cells, this single layer പുറത്ത് ഒറ്റ layer of cells ഇവിടെ കാണാം, that is known as trophoblast. The single layer of cells which lines the blastocyst is called trophoblast, and the mass of cells which is found at the animal pole is called the inner cell mass. The trophoblast, trophoblast and trophic means something related with the nutrition. The trophic or the trophoblast region establishes relations with the uterine wall. Uterine wall, if this is a uterine wall ആയിട്ട് embryo attach ചെയ്യുന്നത്, it is by the this trophoblast. ഇപ്പോൾ trophoblast എന്ന് പറയുന്നത് outer layer of cells ആണ്. ഈ outer layer of cells ആയ trophoblast will get attached to the uterine wall during development, and it establishes the relations with the uterine wall and help in the nourishment of the embryo. Embryo ke nourishment ne support cheyyunnathu kondana this layer is called trophoblast. Autotrophic, phototrophic എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട്, that is trophic means it helps in its nutrition. അപ്പോൾ blastocyst എന്താണ്? The blastula of what mammals is called blastocyst. Blastocyst, the peculiarity of blastocyst is it consists of a hollow sphere of cells. അകത്തൊരു cavity ഒക്കെ ഉണ്ട്. There is a cavity inside. Here in this picture you can see there is a cavity inside which is surrounded by a single layer of cells, and the single layer of cells which surrounds the blastula is called trophoblast, and at the animal pole there is a mass of cell or group of cells, and that is called inner cell mass. The inner cell mass get differentiated to form the embryo during development. Development സമയത്ത് എന്താണ് embryo ആയിട്ട് മാറുന്നത് inner cell mass ആണ്. So with that we come to the end of the different types of blastula. ഇത്രയുമാണ് blastulയുടെ types. ഇപ്പോൾ blastula എന്ന് പറയുന്നത് fertilized egg അല്ലെങ്കിൽ what fertilized egg is called zygote. Fertilized egg നെയാണ് zygote എന്ന് പറയുന്നത്. Zygote get differentiate to form a ball-like structure or mulberry fruit-like structure called morula. It is a solid mass of cell. Solid mass of cells morula will get differentiated to form a structure called blastula. The main difference is blastula is having a cavity inside, and the cavity inside is called blastocyst. The blastula is of different types based on the type of egg from which it is formed. Blastula is of different types. They are coeloblastula, stereoblastula, periblastula, discoblastula, and blastocyst. Coeloblastula formed as a result of complete holoblastic cleavage. Then stereoblastula have larger sized cells. Discoblastula is formed as a result of the cleavage at the blastodisc, and blastocyst is the blastula stage of mammals. Periblastula is the blastula stage of insects.
Now, next is, this is actually, I'm not elaborating the fate map. I just want to tell what a fate map is. Based on the fate of the blastomeres. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ when I mentioned about the mosaic and the regulative egg, I said certain eggs are destined to become a particular organ. ഒരു സെല്ല് ഇന്ന ഓർഗനായിട്ട് മാറണം എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. That is determined. That is അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. So, based on the fate of embryo, the certain regions of the blastula is given a representation. So, simply this is known as a fate map. Fate map ennu paranjal, fate map is actually the chart which shows the fate of organ forming areas in a blastula. Oru blastulade different regions inde fate endayirikkum. You can see this is a picture of a blastula. Blastulade pala bhagam, blastulade oru side la ee melathe bhagam endana present neural ectoderm aayittu maarunnu. Idu non neural ectoderm aayittu മാറുന്നു. ഇതിന് ഇവിടെ ടെയിൽ മെസോഡേം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സെൽസ് ആണ്. അതേസമയം ഈ ഭാഗത്തുള്ള സെൽസ് മീസോഡേം ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും നോട്ടോകോഡ് ഏതാകും, കണ്ണ് ഏതാകും, ഓരോ എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ ഓരോ സെല്ലും ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് എന്താണ് ചാർട്ട് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫേറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ fate map is actually a chart which shows the fate of the organ forming areas in a blastula. Adinayana fate map ennu parayunnathu. This is a fate map of an amphibian, and this is another view of the fate map of the amphibia. Amphibia this ee bhagam will differentiate into the head region. This region will become the mesoderm. Blood cells ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ റീജിയനിൽ നിന്നാകാം, നെർവസ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ റീജിയനിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് എന്താണ് ഫേറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് entering into the details of this fate map. This is another picture of the fate map which shows the organ forming areas. Now let's start the next portion. So, blastulation, morulation പഠിച്ചു, blastulation പഠിച്ചു, types of blastula പഠിച്ചു. Next is gastrulation. Gastrulation is the formation of gastrula. Gastrulation is the dynamic, gastrulation is the dynamic stage which shows the phenomena which shows the formation of a gastrula. Morula കഴിഞ്ഞു, blastula കഴിഞ്ഞു, next gastrula. Gastrula എന്തായിരുന്നു? That is, it is a stage in the embryonic development at which the germ layers are formed. Germ layers germ layers form ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് gastrulation എന്ന് പറയുന്നത്. So the gastrulation will continue in the next session. So with this I am winding up today's session which briefed about the blastulation, morulation and types of blastula.